synchronous sequential circuits and asynchronous sequential circuits. Sequential circuits are the circuits which are having a feedback. Combinational circuits, they don't have feedback. Sequential circuits, they have feedback. Um, in sequential circuits, they are classified into synchronous sequential circuits and asynchronous sequential circuits. For an asynchronous sequential circuit, any for an asynchronous sequential circuit, you can use any logic gate as a feedback element. Whereas for a synchronous sequential circuit, you will be using flip-flops as the feedback elements or the storage elements. Okay. So whatever it may be in a sequential circuits, either you are using a logic gate as a storage element or else you are using flip-flop as a storage element. Okay. Only thing is just for storing the data only for a certain amount of time. Why? Because that data based on the previous data, previous output value only, it can the next output will be generated. That's why we call them as sequential circuits. Okay, I repeat once again, asynchronous sequential circuit, you can use any logic gate as a feedback element, whereas in synchronous sequential circuit you will be using flip-flops as the memory storage device or memory element. Okay, so here when we are talking, we will be talking only on synchronous sequential circuits. So synchronous sequential circuits లో మనకు కావాల్సింది ఏంటిదంటే స్టోరేజ్ పర్పస్ కోసం we use flip flops. ఓకే, ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ మనం మనం డిజైన్ చేయాలి అని అంటే బేసిక్ థింగ్ ఇస్ దట్ వీ నీడ్ టు నో అబౌట్ ద latch నుండే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ we will be designing. Okay, so latches are nothing but latches ella form అవుతాయి using gates only. We will be using the we will be forming the latches using the gates only. Okay, so coming to the latches, we have SR latch. Okay, SR latch లో ఒక డిసడ్వాంటేజ్ ఉంది, అదేంటిది వన్ ఇన్వాలిడ్ స్టేట్ వస్తుంది. సో టు అవాయిడ్ దట్ we are going for D latch. Okay, so SR latch with control input kuda, with one control input. This is the SR latch with control input. Okay, control 1 ఉన్నప్పుడు మనకు latch ఆపరేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. సో D latch లో SR latch లో ఇన్వాలిడ్ స్టేట్ ఉంది కాబట్టి we are going for D latch. Okay, D latch అంటే it is data latch. Okay, D latch lo what we are doing, we are giving giving single input. Okay, single input when we are normal SR latch lo we will be giving two inputs. Here in D latch we are tying two inputs but complementing the second input. Okay, such that no input should be equal to 1. We can avoid the invalid state. Okay, so this is D latch. D latch tarvata we have seen flip flops. So flip flops are constructed using the latches. Okay, latches are the basic things to design the flip flops. Okay, flip flop lo latches are level triggered and flip flops are edge triggered. Okay, so output changes during the edge of the clock in the flip flop, whereas in latches output there will be change in the output. Okay, during the level of the, this is called as level, either positive level or negative level of the clock. Okay, so see here, we have నేను అంతా ఇది రివిజన్ చేస్తున్నాను చూడండి. సో దీని తర్వాత విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్. ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్, see the latch can be modified into flip flop in these two ways. Employ two latches in special configuration that isolates the output of the flip flop from being affected while its input is changing, and produce a flip flop that triggers only during the signal transition, and from 0 to 1 or 1 to 0. So it is disabled during the rest of the clock pulse duration. And flip flop only during the trigger of the clock. And whenever it is changing from 0 to 1 or whenever it is changing from 1 to 0, then only the output will be latched with the data. Okay, so this is a master slave D flip flop. It is using two latches.
So two latches and one clock signal. Clock positive low, this will be triggered, and during the negative edge of the clock, this latch will be triggered. Okay, these are the outputs. You can go to the previous video and you can check it out. Then we have seen the operation of the flip flops, the different inputs. What is happening at the each at the end of, okay. Most economical flip-flop is D flip-flop. Okay. Only three operations will be there with any flip-flop: setting, resetting, and complementing its output. So this is JK flip-flop. JK flip-flop can be formed by using the D flip-flop only, adding an extra circuitry here, two AND gates and one OR gate, one NOT gate. Extra circuitry adding, it will make D flip-flop as JK flip-flop. Okay, for different inputs, we have seen what will happen at the end of T flip-flop also we have seen. I'm not going okay, deep ga వెళ్ళట్లేదు నేను. JK flip-flop, you are tying two inputs, you are making it as T flip-flop. And from D flip-flop, how you are obtaining the T flip-flop? So you are using an XOR gate, one out the output of the D flip-flop you are feeding as one input and T as one input. Okay, so this is the way of forming T toggle flip-flop from D flip-flop. Okay, so this is the characteristic table of the next state of flip-flop out go to 0 if you are giving reset bar. Okay, next preset and reset. Reset is nothing but clear. Preset bar, whenever you are giving the signal, what is happening? Whenever you are giving preset bar icharu, your flip-flop is will set to 1. Whenever you are giving reset, your flip-flop will clear to 0. Don't get confused, this is preset bar. Okay, this is reset bar. Okay, so what? Preset bar 1 is there, so your flip flop output will be 0. Okay, next state will be is equal to 0. Preset 0 ఇచ్చినప్పుడు what will be? It will be preset bar 1 అంటే what will happen to your preset will be equal to 0. Okay, the next state will set to 0. Okay, so reset bar, whenever you are giving reset bar is equal to 1, what happens? Your flip flop will be cleared. Okay, Datta చూసాం కదా, how to write a state equation when given a circuit. State tables also we have seen, state diagrams also we have seen. Today we are going to see about Mealy and Moore models. Okay, so two types of sequential circuits. So మనం నిన్న చూసిన దాంట్లో ఏంటిదంటే, you know how to, whenever any problem is given, a circuit is given, first thing is you need to determine the next state. You will write the state equation for next state. Okay, అంటే qn plus 1 రావాలి అని అంటే, so qn తో పాటు you will write the equation. Next thing is you will write the state table. Next, state diagram.
So this way you will do the analysis of sequential circuit. Okay. So ilane manam analysis చేసేటప్పుడు we can either to do the analysis of any sequential circuit, we can either go for Mealy model and we can either go for Moore model. Okay. So any sequential circuit, it is having inputs, outputs and internal state. ఒక ఇన్పుట్ ఉంటుంది, ఒక అవుట్పుట్ ఉంటుంది. ప్రస్తుతం ఏ స్టేట్ లో ఉంది? ఓకే, ప్రస్తుతం ఏ స్టేట్ లో ఉంది? 0 0 0 1 1 0. ఓకే, దట్ స్టేట్ విల్ బి దేర్ and input will be there and output also will be there. Okay, this is your input and this is your output. Okay, so input, whenever you are whenever you are giving input 1 or 0 or any term, so to which state it will go, whether to which state it will go. Okay, this is state, input and output. So sequential circuits are divided into two. Okay, so output ela generate avutundi and base cheskoni the sequential circuits are divided into Mealy model or Moore model. Okay, Mealy and Moore model. Mealy model, you can see output you are generating from a sequential circuit. This output is a function of both present state, okay, present state as well as input. Okay, input and let us suppose it x and input and the present state. Present state is nothing but q and a state paina depend and input. Okay, so output may change if the inputs change during the clock pulse period. ఒకవేళ క్లాక్ పల్స్ ట్రిగ్గర్ అవుతున్నప్పుడు 1 to 0 0 to 1 క్లాక్ ట్రిగ్గర్ అవుతున్నప్పుడు ఇన్ కేస్ ఇన్పుట్స్ చేంజ్ అయ్యాయి అనుకోండి, obviously what happens, the outputs will be change, outputs may change. Okay, so ఇప్పుడు ఏంటిదంటే ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ ది ఇన్పుట్స్ విచ్ వీఆర్ గివింగ్ ఎక్స్ అనే ఇన్పుట్ క్లాక్ తోటి సింక్ అవ్వకుండా ఉంటే ఏమవుతుంది అని అంటే యూ విల్ గెట్ ఫాల్స్ వాల్యూస్. ఈ ఎడ్జ్ దగ్గర ఇఫ్ ద ఇన్పుట్ ఓకే ఎక్స్ అనే ఇన్పుట్ ఈ ఎడ్జ్ దగ్గర నాకు సింక్ అయి లేదు అని అంటే, if it is not latched with the edge of the clock, the output may be wrong output. Okay, so you can see the example here. We'll see the examples. In Moore model, output is function of state. Okay, whatever the output is, it is generated. Output, next output which is being generated, next output ante qn plus 1. It is a function of state. Present prastutamu a state lo undi, just depends upon the state qn. Okay, 0 0 lo unda, 0 1 1 0 1 1. Okay, it depends only upon the state. Okay, input paina asal depend ayi undadu annamata. Okay, that is what is Moore model. You can see now clearly. So this is the next combinational logic, next state combinational logic. Here state register, flip flop, output combinational logic. Okay, ikkada nundi this is Mealy type machine. So output, see ee output edaithe undo, it is depending completely upon the input paina depend ayi untundi output. Okay, సో ఈ కాంబినేషనల్ లాజిక్ ఏదైనా కావచ్చు, XOR కావచ్చు, AND కావచ్చు, NAND కావచ్చు, NOR కావచ్చు, ఎనీథింగ్. సో నెక్స్ట్ and it also depends upon the state. Okay, it also depends upon the state. ప్రస్తుతము ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ప్రస్తుతం what in which state it is, it depends upon the state. Obviously this is the feedback. Okay, this is the feedback. దీనికి కూడా ఏంటంటే సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్ కాబట్టి డెఫినెట్ గా ఫీడ్బ్యాక్ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద ఫీడ్బ్యాక్. ఓకే, హియర్ యూ కెన్ సీ ఇన్ Moore type machine, outputs are depending upon the state of the present state. Okay, state of the machine, but output is nowhere connected to input. Output is not a function of input. ఓకే, హియర్ అవుట్పుట్ ఈజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్, ఎక్కడ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, ఇక్కడ అడిగితే కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పండి.
output is a function of input as well as the state. Here output is a function of only the state. Okay, so this is the Moore machine. Now you can see మీకు క్లియర్ గా డిఫరెన్స్ అర్థమైపోతుంది ఇక్కడే. సో ఏదో ఒకటి దిస్ ఇస్ ద స్టేట్ టేబుల్ ఫర్ one logic circuit. Okay, this is a state table. Inputs are 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1. Okay, A B are the present state. Okay, when x is equal to 0, the next state is not changing, output is also not changing. Okay, fine. Ikkada in Miller type machine, 0 0 x is even if x is equal, input is changing, the next state is 0 1, but the output is not changing. Okay, state law, if input is equal to 0, what will be the next state? 0 and 0. Here output is changing. Okay, here output is changing. Okay, next one, 0 1 key, when you are changing the, when x is equal to 1, what is happening? Output is changing. Okay, here also output is changing. 1 0, if you are giving x, now the present state is 1 0. If x is equal to 0, the output is changing. Okay, so output is changing. Input మార్చినప్పుడు అవుట్పుట్ మారుతుంది చూడండి, అబ్జర్వ్ ఇట్. 1 0, x is equal to 1 ఇచ్చినప్పుడు there will be a change in the output. Next state is 1 0, but the output is changing. Here also 1 1 ఇచ్చిన, the present state is 1 1. Okay, present state 1 1. ఈ 1 1, when I am giving input 0, what is happening to the output? Output is changing. Okay, మళ్ళీ నేను ఇన్పుట్ ఇక్కడ మార్చాను, 1 0 1 ఇచ్చాను అనుకోండి, వాట్ ఈస్ అప్, whenever the input values, ఇక్కడ వరకు ఏమీ అనిపించట్లేదు, whenever the input values are changed, what is happening? The output values are changing. Okay, for the same state, you can see, for the same state the output changes with the input. Okay, so you can observe here 0 1, it is in the state 0 1. Okay, ఈ రెండు సేమ్ స్టేటే. 0 1 స్టేట్ లోనే 0 ఇచ్చినప్పుడు అవుట్పుట్ 1 వస్తే, సేమ్ 0 1 స్టేట్ కి ఇన్పుట్ 1 ఇచ్చినప్పుడు what is happening to the output? Output is changing. Okay, but you can observe here also, for the same state, when input is 0, you are getting some output. When input is equal to 1, your output is changing. Okay, here also 1 1 ఇచ్చినప్పుడు input 0 ఉన్నప్పుడు output 1 వస్తుంది. If you are changing the input, output is also changing. That means output depends on, output is completely depending upon the input as well as the state. This is Moore machine, sorry, Mealy machine. Okay, so Moore machine, you can see here Moore type machine. So 0 0 ki there is no change in state. Ikkada varaku just you just leave it. 0 1 you see, now the present state is 0 1, present state is 0 1. When your input is 0, output is 0. When you are in ఇక్కడ చూడండి, సేమ్ స్టేట్ 0 1 0 1, సేమ్ స్టేట్. 0 1 స్టేట్ లో ఇన్పుట్ 1 ఇచ్చినప్పుడు కూడా అవుట్పుట్ నాట్ చేంజింగ్. ఓకే, సో చూడండి, and here 1 0 1 0 is indicating same state. When you are giving input 0, output is 0. When you are giving input 1, output is 0. There is no change in the output. మీకు ఏమవుతుంది? ఇన్పుట్ 0 ఇచ్చినా 1 వస్తుంది, ఇన్పుట్ 1 ఇచ్చినా యూ ఆర్ గెటింగ్ ది అవుట్పుట్. ఓకే, if the state is same, even if there is any change in the input signal, the output is not affected. This is called as Moore machine. Okay, ఇది అర్థమైందమ్మా? You got this concept? ఇది అర్థమైతే we can move ahead. Okay, why? Because it is very 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 important. If you have any doubts, you can ask me right now. Fine. Okay.
సో now we will see ఇప్పుడు ఏంటిదంటే మనం ఏంటి స్టేట్ టేబుల్ ఈక్వేషన్ డయాగ్రామ్ ఇదంతా వచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు ఏంటంటే దీస్ మెనీ ఇది ఇప్పుడు నార్మల్లీ ఏబి ఉన్నాయి కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద స్టేట్ టేబుల్ ఇప్పుడు we will try to minimize the state table okay na so reduction that is state reduction and assignment so we'll try to minimize the states any states unnai cheppandi 8 states 0 0 0 4 different inputs ki total 8 present states raskuntunnam okay and we are writing 8 outputs 8 next states okay so now we'll try to reduce the states number of states reduce చేస్తే మనకి స్టేట్ డయాగ్రామ్ అనేది సింపుల్ గా వస్తుంది స్టేట్ డయాగ్రామ్ అనేది సింపుల్ గా వస్తే వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద లాజిక్ ద డిజైన్ విల్ బి వెరీ సింపుల్ ఓకే హార్డ్వేర్ చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఫైన్ స్టేట్ రిడక్షన్ అనాలిసిస్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ అండ్ it we can and also circuit diagram it from the circuit diagram we will be going for state table or the state diagram design of sequential circuit starts from set of specifications and it culminates with logic diagram okay state reduction algorithms కొన్ని స్టేట్ రిడక్షన్స్ అల్గోరిథమ్స్ కూడా ఉంటాయి వై బికాస్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చేసేది ఏంటిదంటే ఏబి ఇన్ జనరల్ ఇప్పుడు నేను ఒక 5 స్టేట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ABCDEFG వరకు 7 స్టేట్స్ ఉన్నాయి సి ఏబి అనంటే ఏదర్ ఆన్ ఆఫ్ 2 ఇన్పుట్స్ అనుకోండి ఈవెన్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎన్ ట్రాఫిక్ లైట్ కంట్రోలర్ ఆల్సో మీకు ఏంటిది ఒక 4 పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి అంతే 4 పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి 5 పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి ఓకే సో లైక్ దట్ కొన్ని సార్లు ఏంటిది అని అంటే లెట్ us సపోజ్ మనము ఇఫ్ వి సీ ఎస్కలేటర్ ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ మెనీ ఆప్షన్స్ ఓకే ఫస్ట్ ఫ్లోర్ సెకండ్ ఫ్లోర్ థర్డ్ ఫ్లోర్ ఫోర్త్ ఫ్లోర్ అలా చాలా స్టేట్స్ ఉంటాయి ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇఫ్ యూ సీ ఎనీ ఎలక్ట్రానిక్ డిస్ప్లే డివైస్ అయినా కానీ లెట్ us సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ సి ది డే టు డే మనము యూజ్ చేస్తున్న రీఫ్రిజిరేటర్ కావచ్చు లేదంటే వాషింగ్ మెషిన్ కావచ్చు ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్ దీంట్లో ఏంటిదంటే డిఫరెంట్ యాక్షన్స్ ఉంటాయి కదా డిఫరెంట్ స్టేట్స్ ఇదే వాష్ అని రిన్స్ అని తర్వాత డ్రై అని ఎట్సెట్రా వాషింగ్ మెషిన్ అయితే సో అలానే ఇఫ్ యూ టేక్ ఏసీ ఆల్సో ఇఫ్ యూ టేక్ యువర్ ఎనీథింగ్ ఎనీ స్మార్ట్ డివైస్ యూ టేక్ ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ మెనీ స్టేట్స్ ఓకే so see only thing is how many any states unte your state diagram will become more complex okay so if 5 states are there 5 states unte A B C D E so 5 states unte 0 0 0 అయితే so where it should go either go to here ikkadiki ellala లేదంటే D is in some state whether it should go here or it should go here or it should go here or it should go here okay so there are for each and every present state there will be 4 options to 5 options okay so for the next state so మనం ఎంత కాంప్లెక్స్ గా డిజైన్ చేస్తే ఇప్పుడు స్టేట్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ABCD అన్నాను కదా వాట్ హ్యాపెన్స్ స్టేట్ టేబుల్ లో కూడా విల్ బి హ్యావింగ్ ABCD మళ్ళీ దాని తర్వాత x is equal to 0 x is equal to 1 తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ అగైన్ ABCDE for qn plus 1 state and again you need to take the output ఇదంతా చాలా risky process and it is very complex to analyze so that's why what we are doing is we are going for state reduction okay state reduction లో మనకు అవసరం లేని తీసేస్తాం అన్నమాట that is state reduction algorithms are there which are concerned with procedures for reducing the number of states in the state table okay 0 0 0 0 0 1 0 1 ila estam kada you can reduce number of the states while keeping external input output requirements unchanged okay m flip flops will produce ipudu
M flip-flops will produce 2 power M states. So reduction in number of states result in the reduction in number of flip-flops. చూడండి ఎందుకు స్టేట్స్ రిడ్యూస్ చేస్తాము అని అంటే ఓవరాల్ గా మనకు ఫ్లిప్-ఫ్లాప్స్ రిడ్యూస్ అవుతాయి. ఫ్లిప్-ఫ్లాప్స్ రిడ్యూస్ అవుతాయి, హార్డ్వేర్ సర్క్యూటరీ రిడ్యూస్ అవుతాయి. An unpredictable effect in reducing the number of flip-flops is that sometimes the equivalent circuit may require more combinational gates. Okay. మనం రిడ్యూస్ చేసినంత మాత్రం కాదు, ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ తక్కువైనా కూడా సమ్ టైమ్స్ కాంబినేషనల్ లాజిక్ గేట్స్ ని బికమ్ మోర్. లెట్ us సపోజ్ ఇప్పుడు చూడండి దీనిలో ఎన్ని స్టేట్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి క్విక్లీ. హౌ మెనీ స్టేట్స్ ఆర్ దేర్, కెన్ యూ టెల్ మీ? ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 2 ABCDEFG వరకు ఉన్నాయి కదా. హౌ మెనీ స్టేట్స్ ఆర్ దేర్? ABCDEFG. ఓకే, జిఏనా తర్వాత ఇంకేదైనా కనిపిస్తుందా? హెచ్ లేదుగా. ఓకే, సో 7 states are there. Okay, so there are infinite number of input sequence that will be applied to the circuits. Each results in unique output sequence. Actually ఏంటంటే ఇది ఒక సీక్వెన్స్ డిటెక్టరా, ఒక సీక్వెన్స్ జనరేటరా ఏంటో present state is A. Present state A. Input, yes, present state A. Input, this is the input ma. Input PS అంటే present state. Okay, so next is output. Okay, ఇలా రాసుకుందాం. Present state A లో ఉంటే input 0 ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా? What is the next state? What is the next state? Input 0 ఉంటే what is the next state? It is remaining the same state కదా. అవుట్పుట్ నెక్స్ట్ స్టేట్ అని రాస్తాం. నెక్స్ట్ స్టేట్. ఓకే, చాలా తక్కువగా అనిపిస్తుంది సౌండ్ మీదే నాకు. నెక్స్ట్ స్టేట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ నెక్స్ట్. ఇక్కడ ఇది ఆల్రెడీ ఉంది టేబుల్ నెక్స్ట్ దాంట్లో, జస్ట్ ఐఎమ్ షోయింగ్. నెక్స్ట్ స్టేట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏ ఉంది, అవుట్పుట్ ఏముంటుంది? 0. ఓకే, సో ఇన్ కేస్ ఇన్పుట్ 1 ఉంది అనుకోండి, ప్రెసెంట్ స్టేట్ ఏ లో ఇన్పుట్ 1 ఉంది అనుకోండి, it is going to the next state B. Output is nothing but 0. Okay, draw the see, first thing is when you ఈ diagram ni batti, if you are designing this table, if you are writing this table, then it will be easy to find out which type of circuit it is. Okay, నార్మల్ గా దేనికైనా సరే కానీ మనం స్టేట్ డయాగ్రామ్ వేసుకున్న తర్వాత we can easily find out what circuit it is, which circuit it is. Okay, so let us suppose now input sequence is 0 1 0 1 0 1. Okay, so 0 1 0 1 0 1 1 0 1 double 0. Okay, starting the initial state is A. Each input of 0 or 1 produce then any input 0 or 1, it will produce the output 0 or 1. So this excitation will cause the circuit to go to the next stage. So this is the input sequence. Okay, input sequence nenu veskuntunnan chudandi. Input sequence, what is the, this is the input kada, ide same 0 1 0 1 0 1 1 0 1 double 0. Okay, 1 double 0. Now if the input is, now it is in the present state A. Present state A lo undi. Input is 0. Okay, input is 0. What will be the output? Input 0 annappudu what will be the output? The output is 0. Okay, when input is equal to 1, what is happening? When input is equal to 1, what is happening? It is going to the next state B. Okay, it is going to the next state B. Input 0 only, it will be remaining in the present state only. Input is 1, so A nundi it is going to state B. Okay, so it is changing the state, but what is the output? Output is 0. Okay, ఇప్పుడు చెప్పండి మీరు నాకు. Now the present state is B. Present state is B. So input 0 ఇచ్చాను. Input 0 B లో when it is in input is 0,
To which state it will go? Input 0 ఉన్నప్పుడు ఏ స్టేట్ కి వెళ్తుంది? B నుండి 7 ఏంటమ్మా? It is going to C. Okay, input 0 ఉన్నప్పుడు it is going to C, but output ఏంటి? Output is 0. Okay, so now the present state is C. C దగ్గర what is the input చెప్పండి? Input is 1. So at C the input is 1. Input 1 ఉన్నప్పుడు to which state it is going? Tell me. It is going to state D, but what is the output here? It is 0. Okay, next now the present state is D. Present state is D. So what is the input here? 0. D లో input 0 ఉన్నప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తుంది చెప్పండి? Now the present state is D. Input is 0. Where it is going? Tappu Prashant. It is going to E. Output enti? 0. Output is 0. Okay, it is going to E. Output is 0. Now ippudu E దగ్గర ఉంది. E దగ్గర what is the input? 1. చూడండి, sequence ఇచ్చారు మనకి, input sequence. We should follow this sequence only. So input 1 ఉన్నప్పుడు what is when E state లో input 1 అంటే ఇక్కడ ఉంది చూడండి. Input 1 ఉంటే ఏ స్టేట్ కి వెళ్తుంది? It is going to F. Okay, it is going to F. The output here is 1. Now ఇప్పుడు F state లో ఉంది. F state లో ఉన్నప్పుడు what is the input here? 1. Okay, input 1 ఉన్నప్పుడు చూడండి, see here the input is 1. Input 1 ఉన్నప్పుడు ఎక్కడ ఉంటుంది? It is remaining in the same state. Okay, it is remaining in the same state. F లోనే ఉంటుంది. Okay, but what is the output? Output is 1. Now it is in the same state. What is the next input? It is 0. F లో ఉంది. 0 ఉన్నప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తుంది చెప్పండి? When input is 0, where it is going? Input is 0. 0 ఉన్నప్పుడు రూట్ ఎక్కడ డైవర్ట్ అవుతుంది? F నుండి. It is going to G. It is going to G. The output is, it is going to G. The output is 0. Okay, now the present state is G. Okay, G దగ్గర what is the input? Input is 1. Input 1 అంటే where it should get diverted? G దగ్గర input 1 ఎక్కడ ఉంది చూడండి ఇక్కడ. Okay, input 1 ఉంటే it should go to F again. Okay, so output is 1. మళ్ళీ F లో ఉంది. At F what is the input? 0. F 0 లో ఉన్నప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తుంది చెప్పండి? F 0, it will go to G again. Okay, so here the output is 0. G state lo undi. G state lo now the input is 0. Input 0 undi. Input 0 unte ekkadiki veltundi idu? It is going to A. Okay, so this way we have to write the, okay, according to the sequence we have to generate this table, and here just keep this in mind. ఇది మనం రాసాం కదా, ఇది అట్లానే మైండ్ లో పెట్టుకోండి. సో two circuits are equivalent. When two circuits are equivalent, two circuits are said to be equivalent if they have identical output for all input sequences. The number of states is not important. Just see, if they have identical outputs for all input sequences, the number of states is not important. Okay, state reduction main intention ఏంటిదంటే to find ways of reducing the number of states in a sequential circuit. ఇక్కడ input output relationships must not be altered. Okay, input output relationships కానీ input అది ఈక్వేషన్స్ కానీ మీరు ఎక్కడ కూడా మార్చకుండా you should reduce the number of states in the sequential circuit. Okay, so equivalent states అంటే for each member of the set of inputs they give exactly same output. Okay,
and send the circuit to the same state or an equivalent state. When two states are equivalent, one of them can be removed without altering. అంటే రెండు ఒకటే ఉంటే ఒకటి తీసేయచ్చు, ఒకటి రెడ్యూస్ చేయొచ్చు. అదే కాన్సెప్ట్. చూడండి ఇక్కడ సేమ్ సర్క్యూట్ మనం ఇందాక తీసుకున్నామే అదే. ప్రెసెంట్ స్టేట్స్ ఇన్ ABCDEFG. X is equal to 0 అయితే these are the next states. Okay, so if X is equal to 0, the next state is C. X is equal to 1, the next state is C. Okay, well, what is your output? దీన్ని బట్టే మీరు అవుట్పుట్ రాయొచ్చు. నేను ఒకటి రెండు చెప్తాను చూడండి. ఏలో ఉంది, ఓకే, X is equal to Z, ఇది X, ఇది Y. ఓకే, X ఇన్పుట్, Y అవుట్పుట్. సో ఏలో ఉంది, X is equal to 0 ఉంటే మళ్ళీ ఏలోనే ఉంటుంది. X is equal to ఒకవేళ 1 అయితే it will go to B. This is the next state. ఓకే, అప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది చెప్పండి. ఇక్కడ అవుట్పుట్ Y is 0 and here the output is 0. ఓకే, Y అనేది అవుట్పుట్ అన్నమాట. ఓకే, ఇది ఈ అవుట్పుట్స్ మనం ఇక్కడ రాస్తున్నాం. ఓకే, అవుట్పుట్స్. నెక్స్ట్ లెట్ us సపోజ్ ప్రెసెంట్ స్టేట్ D అనుకుందాం. D లో ఉన్నాము. ఓకే, D లో ఉన్నాము. X is equal to 0 అయితే నెక్స్ట్ స్టేట్ ఇస్ E. X is equal to 1 అయితే నెక్స్ట్ స్టేట్ F. ఓకే, సో E కి F కి అవుట్పుట్ 0 వస్తుంది, ఒకటి 1 వస్తుంది. చూడండి 0 and 1. Okay, you can easily draw this state table. Okay, so now if you observe here, E and G both are equal. E దగ్గర చూస్తే what are the next states? చూడండి ఇక్కడ E దగ్గర చూస్తే what are the next states? AF. Okay, and G దగ్గర కూడా what are the next states? AF. Outputs are also not changed, 0 1 0 1. If these are called as equivalent states. So ఈ రెండింటిని తీసేసి నేను I can remove one among these two. So G is replaced by E. Okay, G is replaced by E. Each time it occurs in the next state form. Something G is equal to E and Raj. Okay, so G is equal to E and E can be replaced, G can be replaced with E. Like that we can reduce. తర్వాత what we are doing, ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం చెప్పండి, ఇది ఒకటి తీసేసాం. ఓకే, జస్ట్ రిడ్యూస్ ఇట్. సో ABCDEF, G అనేది పోయింది ఇక్కడ. మళ్ళీ ఇక్కడ వన్ చేంజ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్. ఇక్కడ AF is there, right? Okay, AF is there. Okay, just you can observe. Mali you can see here D and F. You can if you notice D and F, if you notice, so D is having next state set as E and F. The outputs are 0 1. Similarly, F is having the next states E and F, so the outputs are 0 and 1. ఇక్కడ ఏంటిదంటే నెక్స్ట్ స్టేట్స్ అవుట్పుట్స్ రెండు సేమ్ ఉన్నాయి. దేనికి? D కి F కి. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టేట్స్ అండ్ అవుట్పుట్స్ ఆర్ సేమ్. సో ఐ కెన్ రీప్లేస్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి చెప్పండి సుబ్రహ్మణ్యం, చెప్పమ్మా. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? D and F నెక్స్ట్ స్టేట్స్ అవుట్పుట్స్ ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? వాట్ ఐ షుడ్ డూ? గణేష్, అశోక్, సుబ్రహ్మణ్యం, ప్రశాంత్, ఎవరైనా చెప్పండి. డీతో రీప్లేస్ చేయండి. ఎస్, యూ షుడ్ సుబ్రహ్మణ్యమా చెప్పింది, గణేష్ చెప్పాడు. సుబ్రహ్మణ్యం ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు? యూ షుడ్ బి అలర్ట్. ఓకే, సో ఇలాంటివి ఏంటిదంటే నేను చెప్పినంతసేపు బాగానే ఉంటది, మళ్ళీ తర్వాత మీరు పేపర్ పైన పెట్టారనుకోండి మర్చిపోతారు అన్ని. సో లిసన్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ just answer to my questions. Okay, so now I'm replacing F with D. Okay, so F is equal to D. So replace చేశాక నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాను చెప్పండి? ఆఫ్టర్ రీప్లేసింగ్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? అప్పుడు F ఎగిరిపోతుంది ఇక్కడ. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద ఫైన్. ఇంకేమైనా సిమిలర్ గా ఉన్నాయా చూడండి అమ్మ. ఇక్కడ AB, CD, AD
ఈడి ఏడి ఇంకేం లేవు. నెక్స్ట్ సిమిలర్గా ఉన్నవి ఏమీ లేవు. సో దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ స్టేట్ టేబుల్. So this final state table, it is satisfying the original input output specifications. So what we have to do, the next step ఏంటిదంటే ఇప్పుడు సింప్లిఫై అయిందా లేదా డయాగ్రామ్ అదే స్టేట్ టేబుల్ విత్ రిడ్యూస్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్. ఓకే, రిడ్యూస్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్. దీన్ని ఎలా చేసారు చెప్పండి. ప్రెసెంట్ స్టేట్ ఇస్ ఏ. So when x is equal to 0, when x is equal to 0, what is happening? The next state is a with output 0. Okay. So if the table is, if you after generating the table, will you able to draw the state diagram? State diagram draw చేయగలరా మీరు? Yes or no? లేకపోతే ఇది కూడా చెప్పాలా? It is easy ma. Okay. ABCDE స్టేట్స్ తీసుకున్నారు కదా, చూడండి ఇక్కడ ABCDE. ఓకే, ఎలాగైనా తీసుకోండి ABCDE. ఓకే, సో x is equal to x is equal to 0 ఉంటే it will be in the same state. ఓకే, సో x is equal to 0, output will be equal to 1, output will be equal to 0. Okay, you can draw. Very good. Okay. So x is equal to 1 ఉంది అనుకోండి. What is the next state? B. X is equal to 1 ఉంటే, so what is the output? It will be 0. Now the present state is B. So x is equal to 0 ఉంటే what is the next state? C. Okay, the output will be equal to 0. Okay, so x is equal to 1 అయితే what is the next state? B నుండి it is D. X is equal to 1. The output will be 0. Okay. మళ్ళీ దాని తర్వాత now the present state is C. X is equal to 0 అయితే, x is equal to 0 అయితే it will go to A. ఇలా ఒక దానిపైన ఒకటి ఇట్లా క్రాస్ చేయొద్దు, మీరు తెలివిగా వేసుకోండి. సో the next state is A when x is equal to 0. So the output will be equal to 0. Now when x is equal to 1, the next state will be equal to, when x is equal to 1, the next state will be equal to T and the output will be equal to 1. Okay, so like that you can draw the state diagram. Next, reducing the number of states. So here you should check each and every pair of the states for possible equivalence, and it can be done systematically by using implication table. But state implication table, you can use the state implication table and you can reduce the number of states very neatly. Okay, unused states are treated as don't care condition, and it can be designed with fewer combinational gates. Okay? So implication table. So with state implication table, you can AB, you can see here AB is implying CD. Okay, AB is implying CD and CD is implying AB. CD is implying AB. Okay, so both pairs of states are equivalent. A and B are equivalent as well as C and D. So A is equal to C, B is equal to D, or C is equal to A, D is equal to B, like that they can be implied. Okay, so you can go with this implication table. I think I have shared this with you. You can go through this. It is same. Just for the reduction of these states, we will be using the don't care terms. అర్థం కాకుండా అడగండి. In the theory, you can go through this theory. Next, we'll go for the design. So, the design of any clocked sequential circuit starts from set of specifications
and also logic diagram, list of Boolean functions from which the logic diagram can be obtained. So first మనం ఏ సర్క్యూట్ డిజైన్ చేయాలన్నా ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి స్టేట్ డయాగ్రామ్ కావాలి. ఓకే, తర్వాత రిడక్షన్ ద నంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఇఫ్ నెసెసరీ. చిన్న సర్క్యూట్ కి ప్రాబ్లం లేదు, ఒకవేళ పెద్ద సర్క్యూట్ ఉంది కదా, యూ షుడ్ రిడ్యూస్ ద నంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్. Now again you should assign the binary values to the states. Okay, states కి బైనరీ వాల్యూస్ అసైన్ చేయండి. ఇప్పుడు మనం సింపుల్ గా ఏ అనుకుంటున్నాము, దానికి 0 0 అని, p కి 0 1 అని, అలా యూ హ్యావ్ టు assign. తర్వాత you should obtain a binary coded state table, and also you should choose the type of flip flops to be used. Okay, and JK use chestara, T use chestara, D use chestara, any flip flops you can use. And you should tarvata derive the simplified flip flop input equation. Flip flop, each and every flip flop is having its truth table, right? Excitation table antam kada. So that flip flop equations, okay, truth table you need to take, or else flip flop input equations and output equations to simplify cheyali, and then you have to draw the logic diagram. Okay, so now let us suppose this is an example. So the circuit that detects 3 or more consecutive ones in a string of bits coming through an input line. Adige itlanti questions adugutaru. Okay, we wish to design a circuit that detects 3 or more consecutive ones in a string of bits coming through the input line. అంటే ఎప్పుడు దీని అవుట్పుట్ 0 0 0నే ఉంటుంది. కాన్సిక్యూటివ్ గా ఎప్పుడైతే 3 వన్స్ వచ్చాయనుకోండి, అవుట్పుట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 1. ఆ 3 వన్స్ సీరియల్ గా వచ్చేంత వరకు అవుట్పుట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 0. సో దట్ ఈస్ ద లాజిక్ బిహైండ్ దిస్. ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ యూ నీడ్ టు డ్రా ద స్టేట్ డయాగ్రామ్ ఫర్ దిస్ వన్. హౌ టు డ్రా ద స్టేట్ డయాగ్రామ్? సో 3 or more consecutive ones అన్నప్పుడు, సో we can take 4 states, 0 1 2 and 3. Okay, so 0, okay, 0 0 0 and 1. Okay, ఇక్కడ ఏంటిదంటే ఇన్పుట్ ఇస్ 0, it will be in the same state. If input is equal to 1, ఒక 1 డిటెక్ట్ అయింది, సో ఎక్కడికి వెళ్ళింది, నెక్స్ట్ స్టేట్ కి వెళ్ళింది. ఓన్లీ 1, ఒకటే 1 డిటెక్ట్ అయింది కాబట్టి the output will be equal to 0. And here in this state, if input is 0, it is going back to the previous state. If input is equal to 1, ఇంకొక 1 డిటెక్ట్ అయింది, 2 ones డిటెక్ట్ అయినాయి, సో అవుట్పుట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 0 ఓన్లీ. ఓకే, నౌ ద కరెంట్ స్టేట్ ఇస్ S2. S2 లో whenever I am giving 0, it is going back to the first state, అంటే రీసెట్ అవుతా ఉంది. తర్వాత whenever the input is 1, it is going back to the next state. ఇక్కడ చూడండి 3 consecutive ones డిటెక్ట్ అయ్యాయి. 3 consecutive ones detect అయ్యాయి కాబట్టి the output will be equal to 1 here. Okay, the output will be equal to 1. So the output will be equal to 1. Now మళ్ళీ రీసెట్ అవుతుంది. లేదా ఇన్పుట్ 1 ఉంది అనుకోండి, it will be again sit back in state. Okay, so this is the detection of 3 consecutive ones. తర్వాత we will get the output is equal to 1. This way you have to draw the state diagram. ఈ సర్క్యూట్ ని డిజైన్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ ద బ్లాక్ బాక్స్. ఒక బ్లాక్ బాక్స్ ఉంది. ఈ బ్లాక్ బాక్స్ లో మీరు డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ పెడతారో, నాండ్ గేట్స్ పెడతారో, ఆర్ గేట్స్ పెడతారో, లాచెస్ పెడతారో, ఎట్సెట్రా ఎక్స్ వై జెడ్ ఏం పెడతారో, బట్ యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్. ఓకే, సో ఈ సర్క్యూట్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే we will fix the circuit in this module. Okay, empty module లో మనం చేసిన డిజైన్ ని ఇక్కడ ఫిక్స్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, సో ఎంటీ మాడ్యూల్ కి క్లాక్ అయితే ఇవ్వాలి ఖచ్చితంగా, ఇంకోటి డేటా అయితే ఇవ్వాలి. ఓకే, డేటా ఇస్ నథింగ్ బట్ సిరీస్ ఆఫ్ 0 1 0 1 0 1 1 1 1. ఓకే, so like this you need to get the serial data. Okay, the serial data is latched with the clock. Okay, and it will be given to your circuitry. Your circuit, whenever it is detecting 3 sequence of 3 ones, it will generate the output 1.
otherwise it will generate the output 0. Okay, so now let us do it. Okay, 4 states are there. ఇది మూర్ మోడల్ అని ఎందుకు అంటున్నాము అని అంటే సి అవుట్పుట్ ఇస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ఓన్లీ ద స్టేట్, కరెంట్ స్టేట్, ఇన్పుట్ పైన డిపెండ్ అయ్యి లేదు. ఓకే, సో స్టేట్ S0, S1, S2 and S3 and you have ABI 0, 0, 0, 1, 1, 0 and 1, 1 లాగా తీసుకోండి. అంటే వాట్ ఎవర్ ద స్టేట్ ఇట్ షుడ్ బి రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ బైనరీ. సో అందుకనే నేను AB అని రాసుకుంటున్నాను ఇక్కడ. ఓకే, సో ప్రెసెంట్ స్టేట్ is AB 0, 0. ఇది ఎలా రాసుకుంటారో మీకు తెలుసు. ఓకే, when it is in 0, 0, if input is equal to present state. ఓకే, ఇది ఏంటంటే S0. ఓకే, ఇది S1, ఇది S2 and this is S3. మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండడానికి this is 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 అని రాసుకుంటున్నాను. ఓకే, సో 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0 స్టేట్ లో ఉన్నాం మనం ఇప్పుడు. x is equal to 0 ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? సో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టేట్? నెక్స్ట్ స్టేట్ ఈస్ ఆల్సో 0, 0 ఉంది. ఓకే, సో ది అవుట్పుట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, సో ఐ నీడ్ నాట్ టెల్ యూ ది స్టేట్ టేబుల్, రైట్? ఇది ఎలా రాసుకుంటారో కూడా మీకు తెలుసు కదా. ఎస్ ఆర్ నో? ఇది ఎస్ అంటే ఐ విల్ స్కిప్ ద స్లైడ్. ఈ టేబుల్ ఆల్రెడీ మనం చాలా చూస్తున్నాం కదా. మీరు నలుగురు ఎస్ చెప్తేనే ఐ విల్ వేస్తూ కూర్చుంటాను. డయాగ్రామ్ నుండి యూ నో హౌ టు రైట్ దిస్ ఎక్సైటేషన్ టేబుల్, స్టేట్ టేబుల్. ఓకే, సో ఇంకొకటి తీసుకుందాం చూడండి. 1, 1, 1, 1 అంటే ఈ స్టేట్ కదా. సరే, ఇది కదా, ఇది 1, 0, ఇది 1, 1. 1, 1 అంటే స్టేట్ S3 మాట. ఓకే, S3 లో x is equal to 1 ఇచ్చినప్పుడు ఇన్పుట్ 1 ఉంది. ఇన్పుట్ 1 ఉన్నప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది? అది మళ్ళీ S3 లోనే ఉంటుంది. అవుట్పుట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, సో అవుట్పుట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 1. సో లైక్ దట్ యూ రైట్ ది, ఇక్కడ ఉన్నాయన్నీ అవుట్పుట్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో యూ రైట్ ద టేబుల్. రాసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ వాట్ టు ఇంప్లిమెంట్. ఇప్పుడు టేబుల్ వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ ఏంటిదంటే వీ షుడ్ డిజైన్ ద సర్క్యూట్. టు ఇంప్లిమెంట్ ద సర్క్యూట్ వీఆర్ టేకింగ్ 2 D ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్. ఓకే, సో డి తోటి మీరు చేస్తే చాలా ఈజీ మా. జేకే అయినా లేకపోతే ఎస్ఆర్ అయినా లేకపోతే టీ అయినా ఇవి తీసుకునే కంటే డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ఆర్ వెరీ ఈజీ. ఎందుకనంటే డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ లో అవుట్పుట్ Q is equal to D. D ఏది ఉంటుందో Q కూడా, అంటే ఇన్పుట్ ఏది ఉంటుంది, డేటా ఇన్పుట్ ఏదో ఉంటుందో ద సేమ్ the Q will take the data input during the positive edge of the clock or negative edge of the clock. ఓకే, సో అదే టాగుల్ అనుకోండి ఏమవుతుంది? రివర్స్ తీసుకుంటుంది. జేకే అనుకోండి 0, 0 ఉన్నప్పుడు ఇట్ విల్ టేక్ D. జేకే అనుకోండి 0, 0 ఉన్నప్పుడు ఇట్ విల్ టేక్ QN. 1, 1 ఉన్నప్పుడు ఇట్ విల్ టేక్ QN బార్. అలా రకరకాల స్టోరీస్ ఉంటాయి. కాబట్టి D ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఇస్ వెరీ సింపుల్. ఓకే, సో 2 D flip flops are chosen to represent the 4 states of tape, 4 states and label their outputs as A. So one input X, there is one output Y. Characteristic equation of D flip flop already manaku telusu idi. The next state can be given as DQ. Okay, the next state can be given as DQ. Q and it is nothing but Q1. And the next state D input into the present state. Okay, input into the present state. చూడండి, సో హియర్ సో ద ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఇన్పుట్ ఈక్వేషన్స్ కెన్ బి obtained directly from the next state. సో A of t plus 1 ఇది నెక్స్ట్ స్టేట్ కదా. A of అంటే A of t plus 1 ఇది, దిస్ ఇస్ B of t plus 1. ఓకే, ఇది A of t and this is B of t. A of t plus 1 is equal to dA. అంటే సో dA అంటే ఇన్పుట్ D కదా. ఓకే, input D, dA into ABX. Okay, which is equal to, చూడండి ఇక్కడ చూడండి, this is
3 0 ఇది 1 ఇది 2 ఇది 3 4 5 6 7 okay so this is 3 and this is representing 5 and ikkada 7 the next state and the next state b of t plus enable అయినా మాత్రమే చెప్పండి ఈ 3 enable అయినా కదా so this mean term is 1 this mean term is 5 and the corresponding mean term is 7 157 so output ki kuda manam raaddamu output ki nothing but 6 and 7 okay 6 and 7 this way you can find out in the next states a of t plus 1 b of t plus 1 y ki so dA ante a of t plus 1 is nothing but dA which is a function of a b x b of t plus 1 is nothing but dB which is a function of a b and x ante ikkada manaki 3 mean ante 3 set of equations ఉన్నాయి కాబట్టి 3 functions ఉన్నాయి కాబట్టి ఎన్ని 3 k maps వస్తాయి 3 equations వస్తాయి ఓకే సో చూడండి ఇక్కడ సో దిస్ ఈస్ ద k map మళ్ళీ చెప్పాల్సిన పని లేదు కదమ్మా k map మళ్ళీ చెప్పాల్సిన పని లేదు కదా okay so dA ki a of t plus 1 is nothing but dA b of t plus 1 is nothing but dB dA is a function of abx dB also is a function of abx ఈ రెండు d flip flops తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి dA అని dB అని రాసుకుంటున్నాను నేను okay so for dA so what is the equation that you got ax plus bx by using k map and for dB so using k map what you got ax plus b bar x and for what is this output key y is equal to ab వచ్చేసా ఈక్వేషన్స్ వచ్చాయి కాబట్టి రెండు d flip flops తీసుకున్నారు this is dA and this is dB ఓకే dA రావాలంటే ఏం చేయాలి ax plus bx కి ఇక్కడ ఒక and ఇక్కడ ఒక and ఇక్కడ ఒక ఇదొక or ఓకే రెండు AND గేట్స్ ఒక OR గేట్ ఇదేంటమ్మా ఓకే దిస్ ఇస్ A this is x ఇక్కడ ఏంటి ax తర్వాత ఇక్కడ b and this is x this is ax plus bx which is nothing but your dA okay తర్వాత ఇక్కడ ఏంటి చెప్పండి what is dB కి వచ్చే ఇన్పుట్ ఏంటి this is a sorry this is x ఇది a ఇక్కడ వచ్చేది ax మళ్ళీ తర్వాత ఇది ఏంటి what is this one second okay so what is this this is ax and b bar x okay whatever here which you are getting identi ఇది b bar x కాదు ఇదేంటి అసలు ఇదే from where it is getting this is x ఇది ఎక్కడ నుండి వస్తుంది q b bar okay this is b bar x and what is this ax okay so ax direct గా తీసుకున్నారు so this is ax plus b bar x this is nothing but your dB okay final whatever the outputs which you are getting ab this is a b okay so this is your this way you have to design okay this way you have to design so when d flip flop is employed the input equations are obtained directly from the next step మళ్ళీ చూడండి jk యూజ్ చేసిన t యూజ్ చేసిన
So in order to determine input equations of this flip-flop, it is necessary to derive a functional relationship between state table and input equations. Okay. ఎందుకంటే జేకే కైనా లేకపోతే టీ కైనా టీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ జేకే తోటే ఫామ్ అవుతుంది కదా. ఓకే. సో టీ తీసుకున్నా జేకే తీసుకున్నా తర్వాత ఎస్ఆర్ అంటే తీసుకోంలే కానీ. సో అగైన్ యూ షుడ్ ఫైండ్ అవుట్ ద రిలేషన్షిప్ ఇన్పుట్ ఈక్వేషన్స్ కి మళ్ళీ దాని తర్వాత ఈ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఈక్వేషన్స్ కి మీరు ఒక రిలేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి దెన్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద డిజైన్. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ద డిజైన్ ప్రొసీజర్. సో ఏ సీక్వెన్స్ డిటెక్టర్ అయినా మీరు ఇలానే డిజైన్ చేయొచ్చు అన్న. సో టుమారోస్ క్లాస్ వి విల్ సీ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ది థింగ్స్. ఇవి కూడా ఈజీగా అయిపోతాయి. సో వి విల్ క్లోజ్ దిస్ ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్. తర్వాత ఒక 2 classes వి విల్ సీ ఓన్లీ ద ఎగ్జాంపుల్స్. నేను కొన్ని అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి, నాకు టైం ఉన్నప్పుడు ప్రిపేర్ చేసి ఇస్తాను. ఓకే. యూ ట్రై టు సాల్వ్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్. ఒక 2 classes లో వి విల్ బి ఫినిషింగ్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ విచ్ ఈస్ లెఫ్ట్ వి విల్ బి ఫినిషింగ్ ఆఫ్. నేను మోడల్ కి ఒక కౌంటర్స్ చెప్పాలి మీకు. కౌంటర్స్, షిఫ్టర్స్, ఇట్ విల్ టేక్ 1 class. కౌంటర్స్, షిఫ్టర్స్. తర్వాత కొన్ని సీక్వెన్స్ డిటెక్టర్స్ పైన ప్రాబ్లమ్స్, మీలీ మోడ్ పైన ప్రాబ్లమ్స్ మనం చూసాం కదా. విల్ గివ్ యూ ఎగ్జాంపుల్స్. తర్వాత in 1 class we will be discussing about all the interview questions. Clock skew అంటే ఏంటి, clock slack ఏంటి, what is propagation delay, what is glitch. So all these things అవన్నీ ఒకటేసారి చెప్తే మీరు గుర్తు పెట్టుకుంటారని చెప్పేసి I have divided it like this. Still here if you have any doubts you can always ping me. Okay. So maximum probably by tomorrow you will get your assignment questions. If not you can once remind me. Okay. So shall I end the session? Okay. Thank you.